amukira ngeithi cia mwanya mureri wa Dristons TV ngaigua ndikite muno makiria ni tondu wakuwe uri mitambo-ini hamwe na ithi muthenya wa umuthi na njira ya imwe kwa imwe kwitukira mutambo wa Dristons TV rodomwe na Dristons TV Facebook live rodomwe na Dristons TV official kuria mwena wa YouTube yakwagetwo njeri wa Njenga muthenya wa umuthi ndinake thiini wa tabarira mundu wanaigua mundu ikaine muno mundu waneka maundu manene magatiga andu hihi makiuria ciuria igiri kana ithatu mundu ucio no hatiri ungi tangaja twinake Madam Rose Kimotho na ari thiini wa tabarira tondu ri haha ambe atumenyithie hana atia atwire maritwa make kana ni macio kana hena mangi ngetha tuthie na mbere na tabarira cia muthenya wa umuthi na mbere na uturia kiuria giaku na nithome ngetha ngorwo gucokeria kana tugicokerio ni Madam Rose Kimotho. Madam Rose, karibu sana thiini wa tabarira cia muthenya wa umuthi ndio kuweka kanya gakogeire mureri wa Dristons TV ucoke utwire Madam Rose no atwaruki. Thank you. Muriega nini njitagwo Rose Wairimo Kimotho. Thank you muno Madam Rose. Ni uikaine muno makiria na twihane tha tukumenye na njira nene wi wa miaka 35 aingi makinyitie miaka iyo na matia chivite maundu maria hihi wa chivite hindi iyo wari the first general manager wa kambuni ya Macan Erickson na thutha ucio wa mbiririe kurauncha TV ya mbere ya Gikuyu na ningi radio ya mbere ya Gikuyu na beno imwe ni roreka thiini waku niwe first born kwanyu kana na bemo ino imwe ikoragwo ikiugate ndiko wega muno Jerry first born wito de wakatatu kwa at least that one eyo dia nyitire na bemwe my brother remukuru etagwo Paul agacokero ni ungi he passed away last year nini wagatatu but I'm the first girl yotoriere then my sister wetagwo Mary kwa hiyo hau ndagia ku get number 1 no kejuge otiri mundu wishi wabagiriria life kuga I want to be number 1 mundu no wira rutaga and then okay ona we kora we managing director kana we general manager kana no wabiriria kindu andu niyo meraga mundu niwe wa mbere no mundu ndabagiriria akiruta wira ageciria ni niguthi gutuika wa mbere ehe no wira tu ona agiruta wira Macan mbere odari Ogilvy Maitha. I liked it. I just liked working and performing, and by the grace of the Almighty, mundu agekora ni atuika ni achieve a position no digwishia kwe mundu set out to be number 1. You happen to be after the event. Thank you muno makiria mureri wa Dristons TV oto wakigwa ugo nigo maundu ikoragwo mahana mundu ndemenya maita maingi ni kwirweragwo uria hiya ikoragwo ahana ndugiuta kwaria ndeto cia Kameme utekwaria ciigi Madam Rose Kimotho kana waria cia Kameme wagarare ritari Madam Rose Kimotho this idea warutire ku nioneka nene na ningi muno makiria ndingioneka tengi ahotirwo ni mutumia yaumite kutwambiriria hau idea ya Kameme yaumire I can say you get a credit on my own ne a lot of people Kameme ehon yudo wado igimuno who have dedicated their life and put effort into making it what it is. No idea ya Kameme ndari kana in the 1990s kuri ado igeta we mati amwe mati yari ragi mari shukuru kana mari primary kana nursery Kenya gutiare free press hede ya Moi ne wari president na kware the media was controlled kware two station ya KBC kware general service and yare ya Githugu na national service as the leading Kiswahili station na ni kwa launch to private station eta wa Capital FM in the late 90s nayo yaiguikanaga tu Nairobi. TV wise kware KBC outside nationally TV yare kuo just within Nairobi yare KTN kwa wogiomire Nairobi the boundaries of Nairobi dogionira TV egetiga KBC na uguri unugo twakurire tukimenyaga at a media is controlled very tightly controlled na kware na clamor for the freeing of the airwaves ado mothe matumaga messages on the internet kana maka launch stations or meda radio TV na makono horo todo easy no kwehede Kenya you could not do that. It was very tightly controlled. Na bereo hedeo mahi because of push for democracy moya kuga ne could grant some licenses, so we applied, several people applied, a nation market applied, Citizen, all the people who were in the media na hedeo twali na kabunieta wo regional reach
yonanagia TVs in rural areas. So we applied for this. No other, of course, they applied for English and Kiswahili. Nandira kana Minister of Information and Broadcasting hedio eta wo Honorable Joe Nyaga akejita wake wabishi. Akejuria Rose, you're a professional, you've been in advertising, na ni rutagawira wa regional reach, out in the country. Why do you people always apply for licenses in English and Kiswahili? Kamutagere lugege. Kenya is not English, is not Kiswahili. Kwa why dia togekiga to hemodo. The seed, the one who planted the seed in my mind, ne Honorable Joe Nyaga. Akehe challenge. Akejuria, why don't you apply for a license in another language? Yoda muligie, but Central Province hedo yari opposition. Nage koyogetia de kanete muno na thirikari kiare, they were very suppressed. Na giuga digweshi no to tikiriyo. Akiuga you apply and find out. And that's where the challenge came from. Wow. Idea yateithĩrĩirie hatondu andũ aingĩ makoragwo hi makigweta regional list kĩambĩrĩria yambĩtie na Gĩthweri gĩcoka Kameme oka gĩtuĩka Gĩkũyũ nĩ wonaga hena ũritũ kwanjia station ya Gĩkũyũ rũthiomi-inĩ rwa Gĩkũyũ andũ hĩndĩ ĩyo nĩguo marendwo ciana ciritũ ithome mũno ciarie Gĩthũngũ andũ mathome mũno mohĩge na nĩ wacokia andũ meciria marĩa ma mundu arie rũthiomi rwake kana igue mohoro na rũthiomi rwake kana akinyirwo nĩ ndũmĩrĩri na rũthiomi rwake wona hata hangĩgĩa na ũritũ hihi. Well, first ndakwĩra media ciothe ciarĩ within urban centers Nairobi. Outside when you travel ũngĩathire outside Nairobi andũ matiarĩ na a lot of information. Koguo na tũkĩambĩrĩria regional reach twambagĩrĩria nĩgetha tũkinyĩrĩre andũ with entertainment, with the educational content. Na kwari kiro getagwo mobile cinema kirori gĩathiaga kira film andũ magokotu magoka makamiona. Koguo regional reach yari gwĩkĩra TVs outside shopping centers to supply content on videotape kwari tape cietagwo video mutiacikorereire nĩ ũndũ inyuĩ mũragĩciarirwo rĩu nĩ andũ a digital tuga copy programs very educational cia agriculture cia National Geographic cia entertainment vioja mahakamani taishio tugatwarira andu in a village makeonera. So I've always had the desire to just reach people with information, entertainment. Niodo adu matuika broadened depending on what you take in. But we're not very exposed to information, then you will not know. You'll be very limited in your perception of life. Now, before that, of course, I was in advertising. Now, there was always a challenge. Advertisers maturagia, how do we reach the rural people? I want to sell my product, whether it's a toothpaste, kana maguta makwirua, kana mage, kana any product. How do I reach that rural audience? The rural-based man, kana mutumia. So it was always a challenge. How do you reach these people? Throughout my life, of course, I started my life as a journalist. Darutaga newsroom. I was a writer for Weekly Review, Nairobi Times, the Hilary Ngweno. There's always a gap. There's a gap. Kenya, the population is mostly rural, especially in those days, 70% rural and only 30% urban. Na challenge ya ukinyira adwasho me rural. It was something that was always my passion, to let people just get access to information. Thank you muno makiria na hindi gwika hindira ureka kindu kiria wina passion yakio ni igua hinya waima no kaigwa na hata ku deliver kana ku achieve kindu kiria urenda before hida wari mwandiki wa gatheti tukore tutari chance ya guthie makane yaigirire ha wambiririe position iri ko turi twendagira taigu jabani twendagira ukoro turi andu anene waigira handu kanene ho rimwe ukambiriria undu kanene ho rimwe wambiririe position iri kuna thini wi makani ya guteithiria tikoro wigi advertising. Itana join Makanda utaga kabuni etagwo Ogilvy and Mather na niyo yari the biggest advertising agency here. That was in the 80s. Na gekora darerirwo, and it was my generation. Utire kido yokaga for free. Na success yokaga overnight. Na nigojeraga my son ado young tawe. Unanyoba de akago eka overnight. You have to lay the foundation, and it takes time. Otola nyoba ya kago na higa one after the other. Oriora akanyoba. Notana akanyoba abagire na foundation. Mama akoge na foundation. Nigeza nyoba ikiro kama steady. Did you? Na foundation ti fun.
foundation ĩkoragwo na gĩko kĩingĩ mũno na hinya na nduma no andũ aingĩ matirora foundation mona nyũmba njake ta gũkũ taũni meciragia nyũmba ĩyo ĩrakirwo overnight no nyũmba ĩyo ĩtanakinya hau ũramĩona yambire kĩenjerwo na gũkũ thĩ na nĩguo njugaga young people mambe mekĩre foundation in their lives mathome get the correct qualifications identify what is their passion, what are they good at, what do they want to do. Macoke mekĩrĩre ũhoro ũcio foundation na discipline nĩ very essential nĩgetha ũmenye harĩa ũrathiĩ nĩgetha nyũmba ĩyo ũkariu harĩa ũramĩona wonage mũndũ nĩ aratwarithia ngari njega uririkane he laid a foundation, he built it brick by brick. No nyonaga thikũ ici nĩ ũndũ wa internet na maũndũ ma andũ mara monaga meciragĩrwo nĩ overnight ũkona mũndũ arenda gũtonga immediately auma university arenda gũtwarithia Mercedes na nĩkĩo wonaga rĩu wokire andũ metagwo tenderpreneurs hĩndĩ itũ gũtiarĩ tenderpreneurs niĩ ndwarerirwo atĩ wauma cukuru no mwaka wambĩrĩrie wĩra at the bottom now you work your way up na mũndũ arewardagwo through hard work, honesty, discipline, being ethical, being moral. Those are the values that you are brought up with. Na issue of values nĩcio mũndũ onaga ikiũra thikũ ici nĩ ũndũ andũ mendaga everything overnight. Rĩu ndaumire ndathomagĩra University School of Journalism na Hilary Ngweno nĩwe warĩ the leading journalist in those days na akĩandĩkĩra gwĩciahũrire director wa School of Journalism akiuga arenda 2 top students ona tutiekete exams atũmirwo the 2 top students. Rĩu niĩ na mwanake wĩtagwo Peter Karithi, he's now a professor now at some university in the US, tũgĩtũmwo tũthiĩ tuone Hilary. Rĩu ndarikana ngĩtonya kwa Hilary akiuga you guys you start working in July, when do you finish school? Tukĩrĩkia cukuru na twetiekire application and that's how I started my career in the newsroom. Rĩu kuma Weekly Review Nairobi Times I joined Ogilvy and Mather. Again, purely by accident, I didn't put the article, then I was offered a job. Who I give glory and thanksgiving to the Almighty. You did apply where I had. They offered me a job. Kikiruta wera with Ogilvy and Mather until 1988, late 88. And while I was with Ogilvy and Mather, there are many countries. There their office in London, Kutawera, and also to get experience and exposed. There Singapore, Hong Kong. It's an international company. Then I was offered a job at McCann, the Ikram McCann, and then after McCann I became general manager. I joined the board of McCann. My own company. That's how I started Regional Reach. Wabetũrũgamĩre hau mũrori wa Dristos TV nĩ wakĩigua nĩtwambũrayaga mawĩra tũgakuonerwo CV citũ o mũndũ na mũnyaka wake reke ngwĩre maũndũ matingĩkĩhanana na nĩ kĩrathimo mũno makĩria atĩ ndũrĩ wandĩkwo wĩra ũtũraga wandĩkanĩte hihi mĩaka ĩyo andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ karamu kanyitĩtwo nĩ guoko kwa Madam Rose Kimotho nĩ aigana kĩu nĩ kĩrathimo gĩkĩrĩte kĩrathimo kĩrĩa hihi tũgĩkorwo tũgĩciria gũtũma andũ marĩe mĩciĩ yao mũndũ tarĩ kĩende atuĩke mũndũ wĩkĩende na tũgwa tũkĩgutia andũ amwe arĩa makoretwo makimentwo mũndũ gwĩtwo Madam Rose Kimotho tondũ mũno ũngĩaragia na andũ aingĩ Madam Rose Kimotho ndoĩkaine ta Madam Rose Kimotho nĩ ũkorwo agĩtwĩra nĩkĩ gĩtũmaga andũ aingĩ mamũmenye ta mwarimũ no nĩ wona twacokereria twambe tũikirie ndũgathiĩ haraihu.